judging from the dates on the things might have been different. That rascal! What does he see both the forest and its However, we need to stop Eomir. Are you trying to cleanse the entire village? Given your present condition, your body might struggle to cope. How could you? Magister, Chippy may not... Chippy! It is our mission! Ah, Chippy, if anything, use my... I never want to see you in pain again. The one responsible for the corruption is right here in front of you. And yet you're holding back. Young mage, don't try to use your limited knowledge to underestimate an immortal graveborn. That's rude. He is right. The Graveborns linger. Corruption. Salvado. Life. The trees surrounding the village. Meanwhile, the Graveborns, who shouldn't have the... I get it. You mean they draw... Precisely. This is why Eomir sought to join forces with the Adamant Syndicate and corrupt the Lucent Tree. He's planning to seize the gift bestowed upon the forest by Miss... How come you don't seem surprised at all by this conclusion? Well, it seems that occasionally there are some bright Enquanto não começa a live da 94, da 4.5 aí, nós tá aqui, ó. Well, não vai ficar journeyzinho aí. Come now. Hold on, I hear something. Eomir's leading the Thorn Guards to the Lucent Tree. He intends to implore Masate for divine... We've been tricked. She's here to hold us back so Eomir can... I do appreciate smart individuals, but as mere mortals, it's better for you. Watch out, she's about to attack. Brabo. Esse jogo aqui é maneirinho, hein, mano. Eomir, you hired goons to eliminate your opponents, blamed the outsiders, and under the guise of the ritual, you're corrupting the Lucent Tree. Unforgivable. Nonsense! Get rid of these traitors! The corruption of the forest has long been removed. Your evil plan ends here. Wilders of the Dark Forest,
Open your eyes. He is our real enemy. Loathsome worms! Nossa, tão fácil. Aaron and Leica have joined forces with the outsiders to disrupt the... Go stop them. Yes, sir. Ladies and gentlemen, I'm the captain of the Dusk Patrollers. This is a diary we found from a northern village. It was left behind by a wilder. Será que começou já? Ainda não, hein? His village has been... Why doesn't Master Eomir come here anymore? Where are the Thorn Guards? I know you made a vow to tell me. Why did Eomir stand by and watch our beloved people lose? A dusk patroller and an outlander? I don't believe your words. Why would Master Eomir corrupt the... Misata bestowed... The sacred tree is eternal. Eomir has gained power. There is only one thing. That's eternal... Eternal life. Dear members, look at its root. It's not we who corrupted the Lucent... Scion of the Lucent Tree? Yes. I am the scion of the Lucent. Now, I'd like to tell I heard its prayers tainted by corruption. Misati above. Master Eomir? Nonsense. There's no such thing as the scion of the Lucent Tree. In the name of the Thorn, I command you to take them down. But... Misate gave us eyes to Tava muito see atrasado right no and áudio. wrong, and ears to hear the true voices of the forest. Tá saindo o áudio do jogo também? Children of the forest, I implore Minha you voz to tá muito see alta ou não? and hear the truth, and use your weapons against the true enemy of the dark forest, Eomir. Aaron! Cecilia, finish them. Eomir, this is the... Cecilia, why did you stop? I gave you the power. You... How foolish. What did you just say? Our scheme has been revealed. We can no longer drain the life force of the Lucent Tree. Nada ainda. While I haven't obtained everything, tell me, what reason remains? Are you going to break our agreement? A hypocrite like you dare to command an immortal grave? I'm done with your tedious farce.
Lucent Tree. I'm sorry that we weren't able to protect you. No. I only said that because the situation was dire. Everyone is so convinced that I am the scion of the Lucent Tree, so I had to use the title. In the end, I used Misate's name in vain. I know there is little hope. But do you think you can cleanse the Lucent Tree? No! Stop! You've used too much magic along the way! The Lucent Tree holds Misate's divine power. Clearing all of its corruption would demand a huge amount of magic. Your life could be in danger. I will not concede on this matter. Let's explore other options. Vai começar, hein? No matter how tough it gets, Chippy and I will always be with you. Já era pra ter começado, mano. Vamos acelerar os caras, vamos acelerar os caras. It's all right, Miss Hammy. We can't ask for more. Lawson, say something. No. Mano, se a qualidade não tiver muito boa aí, é o seguinte, mano. Meu PC tá até sem placa de vídeo, entendeu? Então, mano, tô fazendo o meu melhor aqui, mano. Me virando como eu posso. Mas hoje nós vamos acompanhar essa live aí. But if even Magister Merlin can't cleanse the... What did you just say? What did you just call her? Magister Merlin? Are you really Magister Merlin? The greatest maid... Every place I've journeyed to has tales. Why didn't you tell us earlier? Começou. We could have hosted you more fittingly. Nossa, 14 minutos pra começar, mano. Caralho, tem tempo pra caralho ainda. Porra, era mais fácil os caras terem falado que ia começar 10 horas, mano. Mais fácil. Ó o hype, ó o hype, ó o hype. Gina de fogo, será? Eu acho que vai ser de fogo, hein, mano. Acho que o vazamento tá errado. Ela não vai ser de luz, não, hein. Será? Será, meu Deus? Ah, não vou ficar 14 minutos esperando essa tela aqui, não. Vou continuar no FK Journey aqui. Quando tiver faltando uns 3 minutos, na cola lá. Please forgive me. I have no idea. The tides of fate may yet turn. The Lucent Tree is not yet full. Priam! Granny Donny! I too am a wind whisperer. Sorry, children. I'm late. Merlin, if we had found you I condemned Earmere before. Now I realize I have also neglected my duty. Brian must have told you that Arden has secluded. Legend has it that in the Verduso Mountains there exists a way. Nossa, mas os caras é foda. Os caras falaram que vai começar o bagulho 9h45 e me mete 10 horas no bagulho. Pô, vocês que tá assistindo aí, se começar antes aí daqueles 14 minutos lá, vocês me avisem, mano. Arden's protracted silence has become a source of concern among the Wind Whisperers. Indeed. I'm glad you're still willing to help us, Magister Merlin. We are so grateful for your help. So next up is the Verdusa Mountain. Let's go! Opa, um trajezinho. Deixa eu ver. Ah, é feio pra caralho. Vou ficar com o que eu tô mesmo. Bora. Not everything in this village has come back. Is it because we couldn't stop Earmere? The life force in this land. Even if we stop Earmere from... Let's find a way to fix and save the Lucent Tree.
deu nem pra começar. Tá louco. É, minha continha aqui de FK Journey tá fortinha, hein? This is the Viduso Mountains. We must find Master Arden as soon as possible. Well, Master Arden is known to be a free-spirited. The message that I sent received no... Hey, what's wrong, Brian? It's not like you to start a journey with such discouraging words. Nada ainda. You know what they say. If... Forget it. I don't expect you to understand. Lawson's only trying to comfort. Look at his ears. They've... No way. Caramba, eu tô ansioso pra essa live começar logo, mano. Stop speaking nonsense. You're teasing me also? All right, let's leave it at that. We'd better hurry and get out. The village of Taran is just ahead. Master Arden visits... Mano, essas missões aqui tá muito fácil, mas é porque eu fiquei upando muito a minha conta, tá ligado? Antes de prosseguir nas missões. Então agora os bichinhos aí tá, tipo... Brian, não dá nada. could you have a loner check the perimeter? Of course. I hope all is well in Taran village. All right, let's keep moving. What's the situation? It seems that the corruption has spread even here. At this rate, the Viduso Mountains are done for. I'm getting a weird feeling. I'm sensing other magical forces at work. They're battling the chaos magic. It could be Master Arden. He may be nearby. Well, the magic I'm sensing is quite gentle. You all don't know Master Arden like I do. I remember everything. Apparently, Master Arden's beard, eyebrows, and horn... All right, can we not speak of things that happened 2 centuries... Have you now? Don't speak so high and mighty with me. I do not recall. Well, I recall everything. Besides, we rabbits are more rambunctious when we're young. Leica was the same. I can see that. I'm so sorry, Leica. I didn't mean to bring up your... Until we meet up with Master Arden, don't let me hear another word out of you. 8 minutinhos, hein? Not another... Quickly now, let's hurry. We're almost at Taran... This should be no problem now. You may not know this, but the herbs around Taran can this is the secret to the extraordinary results of our herbs. Of course, there are people in the village are hallucinating. We're all trying to... I think it might be a good idea to increase... Yes, this needs to be verified. Why are you still here? Stop bothering... 7 minutos, 7 minutos. Oh no. Blessed Miss Sarte, what's going on, Outlander? Look at the land. They appeared suddenly overnight. Even the village's most experienced apostle. Ah, Matheus, esse jogo aqui é top, mano. É topzinho, tá ligado? Eu não sou muito chegado em jogo FK não, tá ligado? Mas esse FK Journey aqui, mano, é brabo, filho. Ainda mais que eles lançaram um mapa novo agora, que é o mapa dos oceanos lá. Você vai numas ilhas de uns piratas assim, mano, tá compensando jogar esse jogo aqui, é da hora, hein, mano. É um bom passatempo, cara. I like pink. I mean, what's the
difference between black and pink anyway? Hey, you're not my mummy. I'm sorry, Daddy. This child is very sick. Let's go somewhere else and take a look. 6 minutos. Mano, a ansiedade tá batendo forte aqui, cara. Você é louco, mano. Eu nunca fiquei tão ansioso assim pra ver uma live na vida, mano. Sorry. I'm not very good at talking with strangers, especially when they're a little strange. They're like those villagers in Ryham who ate the grapes. Cara, vou mostrar aqui. Calma aí. Cara, essa daí é a Cécia, né, mano? Ela continua ainda sendo uma das melhores DPS do jogo, tá ligado? Mas hoje em dia ela serve mais pra suporte do que DPS, mano. Hoje em dia tem uma classe nova aqui no jogo chamada Celestiais, tá ligado? Que são esses mano aqui, ó. Essa daqui, mano, é a braba. Essa daqui que é a braba agora, fi. Tá, Lenny. Mano, essa... Tipo uma fênix, tá ligado? Essa daqui, mano, é destruidora, fi. Mano, o melhor DPS, assim, disparado do game, cara. Mas eu tenho a Cécia, a boladona aqui também, ó. Não, minha Cécia tá boladona aqui, ó. Essa mina aqui também é celestial, tá ligado? Ela é boa pra PVP, mano. Tem uns personagens bem da hora no game hoje em dia, cara. Ma'am, what happened to your child? She was fine before. Suddenly, this morning, she became delirious and started screaming about being thirsty. She tried my neighbor's son. Então tem essa acho que tinha uns 2 ou 3 celestial, né? Agora tem uns 4, mano. Tem um que é tipo Zeus aqui, ó. Quer ver? Tô querendo pegar ele também, mano, mas eu tô querendo colocar minha Talene na última fase, tá ligado? Aí eu vou focar nesses Zeus aqui, mano. Caralho, onde que é mesmo? Um bagulho que dá pra você ver, tipo... Tipo o códice do bagulho, mano. Eu esqueci onde que é, calma aí. Acho que é aqui, ó. Amizades, não. Caralho, eu esqueci onde que é, mano. Nossa, que bosta, cara. Como que eu esqueço esse bagulho? Aqui, ó, coleções. Nossa, tô viajando. Heróis. Ó, esse mano aqui, ó. Recém-lançado no jogo aí, ó. Sei lá como que fala esse nome aí, mano. Não sei falar esse nome aí não, mas ele é tipo Zeus, tá ligado? Ele é da horão também, mano. Lançou esses dias no game aí, mano. E aí, quanto tempo será? 3 minutos, hein? Quando tiver faltando 1 minuto mais ou menos, nós chega lá. The herbs are normal too. Just bits. You're not a... Why didn't you say so earlier? Sim, mano, os caras é mó caprichoso com os personagens em si, mano. E outra coisa, mano, esse game aqui, tá ligado? É mó facinho pra você conseguir as paradas, tá ligado? Mesmo você sendo free to play, né? Porque, tipo, mano, eu não costumo gastar muito em jogo não, tá ligado? E os jogos que eu gosto de jogar bastante assim, mano, eu não costumo gastar muito não. Só se é um bagulho, tipo, muito foda mesmo, tá ligado? Mas geralmente os jogos assim eu não gasto não. E tipo assim, esse jogo aqui, cara, você consegue pegar um monte de coisa aí boa, tá ligado? A rodo, mano. Qualquer um pode ter uma conta forte nesse jogo aqui, mano. Curses. I'll let this go this time because of what's happening. But next time, I'm going to give you a talking to. All I want to know right now is what's causing all of this. Since the food and herbs e tipo, e olha que eu nem logo nesse jogo todo dia, hein, mano. Tipo, eu jogo assim, sei lá, uma vez por semana, 2 vezes por semana. É mais pra passar o tempo mesmo, fazendo aí uma história aqui devagarzinho, os eventos e tal. Apesar que tem bastante coisa agora hoje em dia pra fazer no game. E mesmo assim, mano, minha conta tá bombando, filho. That's right. Yes, I see what Magister Merlin. You must have arrived at the same conclusion on the cause behind the... Yes. Due since the corrupted... While the villagers here revere the Tarren River as a magically divine river. If Tarren Spring has truly been corrupted, the danger lies in where the river flows. Magister Merlin,
We need to prioritize. Since we're all so worried, why don't we just go check out the rivers? Acho que já dá pra ir pra lá já, né? Deve estar faltando um minuto mais ou menos. Still Deixa eu need ver our aqui. help. Lawson, you and I can Ah, mano, stay faltando here. um minutinho só. Vamos dar um chega lá. Beleza, deixa eu ficar pra lá. Por enquanto. Compensa, hein, Matheus? Compensa, mano. Esse game aqui é da hora, tá ligado? Pô, tem vários jogos da hora aí hoje em dia, tá ligado? Tem esse daqui, tá ligado? FK Journey, que apesar que é um jogo já um pouquinho antigo, tá ligado? Mas compensa pra caralho jogar. Mano, eu acho que eu tirei a tela de... Caralho, eu fui muito burro, mano. Calma aí. Caralho, era pra me ter... tirado a tela do FK Journey. Eu tirei a tela da live. Do solo leveling, mano. Porra, eu sou muito burro, mano. Beleza, agora tá certo. Então, mas como eu tava falando, tem esse game aqui, tá ligado? O FK Journey, tem aquele Royon que eu trago uns conteúdos no canal. Tem uns outros jogos aí que eu tô aguardando também, tá ligado? Tipo... o Breakers, né? Vai sair o Gran Saga agora, no dia 30. E, mano, falar pra você que em 2025, mano, vai vir uma porrada de jogo da hora aí, hein, cara. E eu quero jogar todos, mano. Ah, começou. Eita, caralho. Fogo, caralho. Eu falei que ia ser fogo, porra. Vem com Defs, mano. Que porra de luz do caralho, mano. Eu falei pra todo mundo, eu falei, mano, a Gina vai ser uma personagem de fogo, mano. Nem todo vazamento tá certo, caralho. Nem todo vazamento tá certo. Eu disse, mas os caras ficam falando, não, Fag, não, você tá comendo bola. O bagulho vai ser de luz. O vazamento já falou que ia ser de luz. Tá aí, ó. Fagnão Fagnário. Grande Defs. Manjador das manjarias, fi. Deixa eu deixar a tela cheia aqui. Falei que ia ser fogo, papai. É a personagem que faltava, mano. De fogo. Mano, o ruim é que a qualidade da live deles nunca é muito boa, né, cara? E meu PC também já não é tão bom. Então fica daquele jeito, né? Ah, a roupinha dela é da hora, hein, mano. Hey y'all, you know, I think it's time to come clean, and I'm gonna be honest this time. Every time when I said that I haven't seen you there at the start of every live stream, I have seen you. And é, então, os vazamentos tu tava falando aí que ia ser de luz, né, mano? Só que assim, a Gina é uma personagem canônica, né, cara? Ela é da história, e quem já acompanhou a história lá sabe que, tipo, as magias dela lá e tal, tudo tinha a ver com suporte e fogo, tá ligado? E aí eu achei desde o começo que isso daí não fazia sentido, né? E aí eu falei, mano, eu já fiz um vídeo há muito tempo atrás aí, logo quando a Gina apareceu no game, falando, mano, a Gina vai ser uma personagem de fogo. Ninguém botou fé, mano, mas tá aí, ó. Comprovado. Anyways, welcome to today's 4.5 sharp live stream. Fagnão manja, I am your host, Ian Prism, your host for today's journey through this October update. Today we'll be checking out the brand new hunter, Gina, checking out a new weapon for Sung Jinwoo, delve into a stage of brilliant light, and lastly, showcasing one of our Thomas André, mano, que tá todo mundo falando que ele vai ser um caçador de luz, mano. Mesma coisa eu digo pra vocês, tá ligado? As habilidades dele combinam com fogo, mano. Quem acompanhou o manhwa aí sabe. Pode ser que eu esteja errado, esse daí eu não tenho tanta certeza não, tá ligado? Mas eu, mano, eu tenho quase certeza assim que o Thomas André também vai ser de fogo, mano. Two codes? Do you think they want two codes? I don't know, chat. Do you want two codes?
E ainda digo isso porque, tipo assim, ó, não tem um DPS muito foda de fogo hoje em Solo Leveling Arise. Então a Gina, ela veio pra ser um suporte. Eu acredito que ela vai ser um suporte, um personagem mais focado em defesa. Thomas André vai ser DPS, certeza. Thomas André, mano, tem uma chance muito grande de ser de fogo, mano. O primeiro DPS de fogo aí, rank SS que a gente tem no game, né? Que segundo as tier list aí, a gente não tem nenhum rank SS aí de fogo, né? Então a Gina veio pra ocupar esse lugar e Thomas André vai vir também, mano. Acredito eu, mas isso eu não tenho tanta certeza não. Esse daí eu não consigo bater no peito não. Na Gina eu bati no peito. Thomas André eu não consigo bater no peito e falar que eu tenho certeza não. 1 million. 1 million codes. 1 million codes, but each with just 1 gold. So you have to go one by one. Anyway, without further ado, let's get started with Eu quero saber de códigos, Branquelo. Manda código pra nós. Alrighty, so as we can see here, her basic attack is called Firestorm. Gina uses telekinesis to hurl bullets and spears at the enemy, with the final hit inflicting airborne. Her core attack is called Forced Descent. Vai restaurar HP. Gina manipulates gravity to attack tô falando, her filho, tô falando. Eu postei uma imagem hoje falando sobre isso daí, que a Gina ia ser um suporte de defesa barra healer, mano. E tá aí, comprovado, mano. Whoops, there we go. Devs, manja. Bota fé. Alright. The QTE is called Piercing Firestorm. After amplifying her mana power through an orb, Gina fires off a beam of magic. And her support skill is called Concentrated Gravity. Gina fires off an orb that inflicts airborne. When the skill is used, this activates body retrograde and creates a gravitational field. This damages enemies and inflicts. Puta, ainda bem que eu guardei minhas gemas, mano. Eu sabia, cara, eu sabia, mano. Gina's attack and changes the power gauge of all team members over time. And halt stops all enemy actions for several Apesar que eu acho que para essa nova oficina da luz brilhante, não sei se eles vão mostrar alguma coisa aqui da gameplay, acredito que sim. Ela não vai ter muita serventia não, né, mano? Já que essa nova oficina aí vai ter fraqueza a trevas e vento, né? Mas mesmo assim, né? Alrighty, here we are at the tutorial again, the Hunter preview. Let's just see the visuals as we've seen it live in game. I really love the spears that come out. That's, I think, my favorite part about her basic attack. Brabo, filho. Hoje essa bichinha chega na minha conta. Alrighty, now let's get into the core attack visuals one more time. Also, like, I think they did such a good job with Gina's design again. I liked her in the when I was reading through the manhwa and everything. But in game they did such a good job. Now let's move over to the first 2 skills. Alrighty, her skill 1 is called Gravitational Mass. Gina sends a gravity sphere that explodes in the direction she's facing and inflicts airborne. Her skill 2 is called Path of Extinction. Gina fires off a beam of magic in the direction she's facing, then uses a magic orb to fire off enhanced magic beam as a follow-up. This is a channeled skill, so you will want to hold this down, and it applies something called Counter Current while it's being casted. Counter Current is something that's kind of like a counter, and you'll see later what it does once we get to the passive. And then her ultimate skill is called Liberation. Gina rises and gathers strength into a sphere of light to create a powerful explosion. This inflicts airborne and creates a gravitational field that deals additional damage and activates Halt when enemies touch it. Halt again stops all enemy actions for several seconds. All right, let's see what it looks like in game. All right, her first skill here, called Gravitational Mass. Brabo, filho. Essa personagem vai arrebentar no game, mano. So it's a nice AoE Olha o dano em área attack. dela. Olha o tanto de bicho que pega. Alright, her skill 2, called Path of Extinction. Remember, you're going to want to hold this one down. This one, my favorite. Yeah. Oh yeah, my favorite too. I think it might be everybody's. Just visually stunning. Does a lot of damage. Feels good. Alright, and her ultimate, which is called Liberation. Again, the animations are just... Braba, ultimate. They're so good. Olha, fica dando dano em área ali, ó. And as you can see, everybody gets sucked into the middle. Okay, fica dando dano em área tipo uns 5, 6 segundos. Alrighty, mano. so now is usually when I'd have system go through and talk to you about the QT and support, but we already did that today, so what are you going to do with your time system? You know, I'm going to take some time to Caralho, ela bufa ainda, look mano. back on this little introduction
and just admire your skills. in defeating the little tutorial bosses, yeah. And I see some people asking if she is a support, if she's a DPS, things like that. I like to think she's kind of a hybrid. She does do a good amount of damage, but she's also a great support for her fire teammates as well. So I currently and in this build I'm going to be running her with the curse set, but I think you can also run her with the blessing or many of the other sets as well as a support or attack. But now let's go through her advancements and passive. Alrighty, when forced descent, gravitational mass, or path of extinction, aka her core attack or in her first 2 skills, when they are used, então é isso mesmo que eu falei, tá ligado? Um personagem de defesa, when the maximum number of counter effect is reached, apply mana circulation to all team members. Mana circulation increases attack and fire damage to all team members. After creating a gravitational field, apply body retrograde effect to all team members as well. This will restore HP and charge the power gauge over time, so you're going to be cranking through those ultimates. Her 1-star advancement is when mana circulation is activated, also activates mana transformation. This will grant a shield based on the percentage of Gina's attack, increases the user's damage dealt, and decreases the damage taken as well. At 2-star, increases the shield effect by a percentage, and when a shield is granted to a team member, it increases their damage dealt by a percentage as well. So this will go for every mas tem umas habilidades de suporte ali, ó. Se for ver, tá ligado? De HP e tal. E além de tudo, ela buffa, né, mano? Então é um DPS barra suporte barra healer, tá ligado? Mas tudo bem, ela pode ser mais DPS do que os outros, mas ela tem umas habilidades ali também que condiz com isso aí. At 4-star, increases all team members' defense penetration by a percentage. This effect is increased for fire elemental team members as well. So as you can tell, this will greatly benefit Yu Soo-hyun, and she'll be a great support and a little bit of a DPS too for the fire team. At 5-star, when a gravitational field is created, it activates the space-time gap effect. This increases damage of Path of Extinction, which is her second ability, the laser beam, and this damage is further increased when the target is affected by gravity boost as well. System, you can help me out with Gina's unique weapon. Os caras é chegado nas Aifu, né, mano? Her unique weapon is called the Glamour of Self-Worth. This increases the user's attack. When mana circulation is activated, all team members... Puta, tomara que venha uns eventos aí pra gente pegar, tipo assim, umas 4 cópias dessa arma dela aí, né? Porque, pelo menos, há um tempo atrás, quando eles estavam lançando uns eventos assim de pegar arma de caçador, dava pra pegar umas 3 cópias no mínimo, umas 4, tá ligado? Dependendo do evento, dava pra pegar até as 5, mano. Agora esses últimos eventos aí dá pra pegar 2 e olhe lá, mano. 2, 3 e olhe lá. I'm a fan. Again, seeing her in action, which everyone else in the chat will see a little bit later, I really do enjoy her play style. Yeah, I see some people thinking that we need a fire healer, and Gina does in fact heal as well. So she is a great support and attack DPS. So without further ado, since we now know what Gina does and what her abilities do, let's see what she can do in action. Let's do it. A gente tem 8 pessoas assistindo a live aí. Alright, so we're Valeu, galera. Queria agradecer a participação de vocês aí, mano. Vocês são foda. Since it is weak to fire, this is the team that I have put together today to show off Gina. I'll show you guys the artifacts. Just put curse on them, just so I can see how much damage you are. But again, you can make her a support, you can build her as damage. Puta, eu queria ver os artefatos que ele tava usando, mas passou rapidão, mano. And so this is what I got going on for it. I think you'll see that Yu Soo-hyun does like a lot of damage with the help of Gina, and then Emma's there for the break as well as being a fire breaker as well. So let's get into it. Ah, se pá, hoje mesmo eu já coloco minha Gina pra umas 3 estrelas, hein? Será? Alrighty. Acho que tô forçando, mano, mas umas 2 eu acho que vai, Pursuing hein? Deathstalker, everyone's favorite. I feel like I say that to every boss though. Every boss is everyone's favorite, I think, you know. So you're always going to start with skill 1 in my opinion, and then hold down skill 2, and then if you would like, you can switch using the pior, né, mano? during that second skill, and it falta would no game still também, keep né? going as if it was full charge. I'm a big fan of that move right there. Just keep cycling through. We can see that we still have a shield. We have a shield from Emma, but also from Gina Tipo assim, here. além de arqueiro, tá ligado? Eu queria um personagem que usasse lança, tá ligado? Tipo um lanceiro, mano. Pelo menos quando eu jogo MMORPG, esse bagulho assim, eu gosto de jogar de lanceiro, tá ligado? Eu acho que não tem nenhum lanceiro no game, né, mano? Acho não tem nenhum lanceiro, tá ligado?
I would also like that she boosts everyone else's ult. Tá em falta também. You can cycle through them a lot. It feels like I don't know if you guys use Min at all, but that's one of my favorite things about using Min is you get that cycle through the ultimates so much. And for me, it's kind of similar with Gina, where you get to go through ult after Aí a Yo também vai receber um buff nessa atualização aí, junto com o Shoei, né, mano? Então o time de fogo vai estar como? Estrignando, mano. É jambrolhada pra todo lado, filho. I love like having when I have my water team, everybody's using water attacks and it feels so cohesive. When I'm using the fire team, everyone's using the fire attacks, looks so good. There you can see the Holt and the gravity boost completely stalling the Deathstalker. And here we'll need to switch to Emma to get that break in here. How you feeling so far, Prism? Nossa, quebrou feeling great. muito, hein? How's everyone in chat doing? Let's see. Someone called her the fire version of Charlotte. What else? Let's go through it. I gotta scroll up a little bit. That's gonna be one of the things that's like when people say Gina's so fire, I don't know if they're gonna be talking about the elemental or her herself. She's just great. Because these guys are all so fire. And I'm very excited to show off more of the content in this update. I think you guys are gonna love it. And I'm so excited to be showing off Gina for you guys right now as well. Make sure you guys get that break in there. Alright, you got 55 seconds. Oh yeah, I'm not even sweating right now. How are you guys liking the new Encore mission and instant dungeon change? Sim, mano. Doing the Almost there. Rotating through. Ah, cara, o Shoei, tipo assim, mano, ele é um DPS legal até no jogo, tá ligado? Se você não tem nenhum outro melhor, mano. You know, I'm not gonna choke like I have Ele já foi um dos melhores DPS do jogo, tá ligado? Hoje em dia ele tá defasado, né? Também ele chegou, tipo, ele foi o primeiro banner, tá ligado? Pra quem começou a jogar que nem eu, tipo assim, na época que teve o lançamento antecipado lá no Canadá, ele foi o primeiro banner que teve no game, tá ligado? Então, mano, ele já tá defasado, mas ele ainda assim é um bom DPS, tá ligado? De fogo. E com esse buff que ele vai ter aí, acho que ele vai ficar melhor ainda. Now get in encore missions and instant dungeons, but we will talk more about that a little bit later. But for now, let's move on to the first trivia question. Alrighty, so this one's gonna be a little bit rough, especially because we're patching right now, but how many artifacts are there in solo leveling Arise? We are talking not about how many sets there are, we're talking about artifacts, so that's like level 20, 25, 30, all the way up to what we have right now. Take your wildest guess. Alrighty. I forgot the game was patching, so they can't go on the game and count right now. Yeah, they can't. Will there be someone in the chat? Cara, a Rainha, eu acho que ela foi o segundo, mano. Primeiro veio ou não? Não foi o segundo não. O primeiro veio o Shoei, aí depois veio o Baek lá, o lobo, né? O lobo não, o tigre. Depois veio a Shahrain, mano. Se não me engano foi essa ordem. I just saw the first right answer. Então você começou a jogar depois de dois banners, mano. The first person to get the right answer will unlock the first code for everybody in the chat. And I saw, let's go back up, where'd they go? It is I Dementials with the correct answer of 636. I do not know how you did that quickly. You beat us. Like, we thought this was gonna be a guessing game. We thought we were gonna play hot or cold. Yeah, we didn't have to go hot and cold. We figured it out very quickly, and this has earned you guys the things. Mano, aí você falou, né, mano? Thomas André, cara. Which is... Né, Matheus? Vai ser top demais, né, mano? Mas com esse tanto de núcleo que você tem aí, mano, e com esse tanto de ticket, velho. Até o Thomas André chegar, mano. Ó, o primeiro código aí, ó. Você já consegue, mano, pegar aí umas estrelas da Gina, tá ligado? E ainda garantiu o Thomas André suave, mano. Umas 3 estrelas. Gina Rise. But yeah, really happy to share with you guys this code. You earned it. Again, I'm flabbergasted. Mais ou menos esse códigozinho aí, mano. Eu quero aqueles códigos de 1000 núcleos, cara. Find that somewhere, like Google it. Could you, like, I don't know. What do you think? I don't know. Maybe someone just like happened to be counting once randomly and just, you know, it was their lucky day. They're like, I got this. What if they did the math? You know, like, yeah, it's possible. Counting how many sets there were, like,
how many levels from 20 to 87, but then it's 85. Rapaziada que tá assistindo aí, mano, se puder deixar um like aí na live, mano, já me fortalece. Se não for inscrito também, se inscreve aí no canal. E se vocês não apoiam nenhum criador de conteúdo, me apoia lá, tá ligado? O link tá aí na descrição. Tá nos comentários fixados aí dos últimos vídeos que eu lancei. Inclusive, lancei um vídeo bem top hoje falando de um novo evento que vai ter aí de concurso de skin, tá ligado? Então, dá uma olhada lá depois. Alrighty, so this is what one of the daggers looks like. In game, you'll be able to play with two. A arma do Sun, a nova. It is a wind element weapon that the basic attack and core attack will just both do a lot of damage of wind. Excuse me. The weapon skill is called Crackling Thunder. Sung Jinwoo charges forwards and slashes through his targets, and the first hit of this ability inflicts paralyze on the target, and you'll find that it does a lot of damage. Let's move on to the passives. 10 minutos depois do lançamento global foi foda, hein, mano. É, cara, eu comecei a jogar no pré-alpha não, né? Acesso antecipado do Canadá, mano. Mas em compensação, minha conta ficou travada, mano. Porque, tipo assim, por exemplo, se eu vou apoiar um criador de conteúdo, eu não consigo com essa conta, mano. Então, qual que é o macete que eu tenho que fazer? Eu tenho uma conta secundária. E essa conta eu apoio outro criador de conteúdo, porque eu mesmo não posso me apoiar, tá ligado? E aí eu consigo pegar os códigos, mano, senão também tava na roça. Então já fica a dica aí pra quem tem esse mesmo problema que eu, tá ligado? Só você criar uma conta secundária aí, nem precisa fazer muita coisa, chega só até o level 10 ali. Apoia o criador de conteúdo aí de sua preferência, tá ligado? Aí você consegue pegar os códigos naquela conta. E os códigos você pode utilizar em qualquer outra conta, tá ligado? É assim que eu faço. When the maximum number of concentrated lightning stacks is reached, it is replaced by the lightning rush effect. If the user uses crackling thunder, cara, mano, foi um lançamento antecipado deles, lançou tipo assim uns 20 dias, um mês antes do global, tá ligado, mais ou menos. E não precisava de VPN, não precisava de nada, mano, era só baixar o game, jogar e já era. Increases the damage of crackling thunder. Concentrated lightning effect stacks every second, and all stacks add a bonus instance of concentrated lightning. And 2 effect instances are gained when applying lightning rush. At 4-star, the weapon skill Crackling Thunder cooldown is decreased, and at 5-star, the Crackling Thunder is further enhanced, increasing the wind damage, area of effect size, charging distance, and the skill damage increase as well. We will be showcasing these deadly daggers in a little bit. I want to know what you guys think about in the chat. How you guys doing? What do you guys think of the Demon King's daggers? What are y'all hanging out? People are basically giving. Mano, é que meu inglês ali não é muito bom não, mano, mas acho que essa adaga aí com 4 estrelas, pelo que eu tô vendo aí, ela dá redução de cooldown, mano, de habilidade, eu acredito eu. Acho que é isso, tá ligado? The artifacts at 5,000. Oh, that's so funny. Porra, mais 4 estrelas, mano. Cool. Alrighty, so we are going to be showcasing these deadly daggers in a little bit, but let's jump straight into the new Workshop of Brilliant Light floor. É, então, eu faço isso daí, tá ligado? Eu pego os códigos lá, mano, com a conta secundária. Alrighty, here we are. Aí, ó o brabo aí, ó. O brabo, o verdadeiro, o mestre. The upper floors of the Demon Castle. We never forget Avaricious Vulcan. I'm sure some of you still have a good time with that. But as you can see on the right side, se vocês quiserem criar uma terceira conta aí pra me apoiar também, não dá nada. Some may say a new system of cores. Wait, what? What do you mean new system? No, not a new a new mechanic. Okay, thanks. There's only one system for the stream. I thought for one moment, play a trick on me. Essas gemas aí do core, será que vai dropar no Vulcan também ou só no Baran, mano? Acho que no Vulcan também, né, mano? It would be a good idea to go into and play through the new stage of Workshop of Brilliant Light and challenge Baran the Demon King as a whole. How does that sound, everybody? I will be going easy just so I can, talk with you guys and kind of narrate through. And if I did hard, I fear it might take too long and I don't want to, take too much of your guys' time. So let's go ahead and enter easy on the Workshop of Brilliant Light. Alright, so the first mano, do jeitinho que eu falei lá, mano, eu fiz um vídeo muito tempo atrás também falando dessa oficina da luz brilhante do Baran. E eu falei lá também que o primeiro chefe ia ser o Metis, mano. Então tá aí, ó. Mais uma teoria do Devs aí se concretizando, hein? Segunda de hoje, hein? So let's go ahead and use some of the new characters we just got in the latest update.
Oh, I see some people asking about the CP requirements of normal. We will see that after as well. So you can see this is very similar to what we've played through Mano, eles before, falaram lá na nota que essa dificuldade aí da oficina da luz brilhante do Baran vai ser um bagulho entre a oficina do Vulcan ali, entre o normal e entre o Easy, né? Então, mano, pra quem já concluiu o modo Easy do Vulcan, acho que não vai ter muita dificuldade pra concluir o modo do Baran, não, pelo menos o primeiro estágio, né? I am quite overpowered right now, and so I will be doing a lot of damage to this guy. And he's gonna regret being easy, I guess. He's going easy on me. He's regretting coming to work today. Yeah. So this is the new attack that Menace does. So this is going to be a divination circle. The camera will change. You have to dodge some of these things, and you have to jump on top of Salve motos. Little sigils. There are 5 around here. Gotta make sure you top. There's the bar in the middle that you have to get it before, and then it kind of feels like a break in a sense. So there is 2 times you have to do it. Let's see if I can one-shot this. Again, I'm very overpowered right now. And so I did. Show you all the mechanics. Yo, I see Silver King Gary saying Prism is 100% gonna lose this run. Oh, ye of little faith. It's right. We believe in you. Oh yeah. So on the bottom left, you see here ancient right hand, and then you'll see a little bit of what these cores are, and then also we got some solidified stone. Again, I will show you guys what that does a little bit later. But let's keep moving on into the dungeon. If you don't nuke that, you will have to do the part where you step on the marks twice. You actually did it faster this time than during the rehearsal. Oh yeah, I'm feeling more confident. I think this is like my 3rd or 4th time playing through it, so I think I know what to expect a little bit more. Getting more used to playing with Charlotte and Harper as they just came out. Harper. So this one looks very similar in concept to the first Workshop for Brilliant Light level, where there's going to be some mobs that you just gotta kill. Respectfully. A Charlotte, mano, só tem uma estrela dela só, mano, mas... Always gotta get the blessings. I'm a big fan of hit rate. Love seeing the big numbers. Man, so much damage. I'm just gonna ult this because for fun. Make it real quick. So you're gonna change it up and have a team come in here as well. Oh yeah, I think this might be the last of that you see of the dark team, because I'm a big fan of the Wind team. I should have invested a little bit more mano, on eu também achei, cara. The Wind team da hora também. Out, and so my Wind team is not as strong on my personal account. So it's really fun to use that Wind team all souped up. Here, normally I would go with the ultimate skill, but since I want to be showing off the new weapon, I think I'm going to increase the user's basic attack. Mas esse cara aí deve estar com a conta programada, não é possível, o cara só pega bônus top ali, mano. Comigo essas coisas aí não acontecem. Ultimate gauge there, but honestly, it's a lot of personal preference what you can have fun with. Man, this guy is just running away from me. Yeah, they're scared. They don't want that smoke. It's one of those like, am I the bad guy? You know, they could just be living their own lives in a dungeon. Yeah, they could just be in the demon castle chilling like nobles and stuff, maybe. And there we go. Basic attack, core damage, increase the dash maybe. What do you guys think? I got we have some time. System, you can pick for me this time. Eu ia no crítico, it's a little bit hard to see. I like the purple one. Eu ia no crítico. More dashes? Okay. Yeah. You know, we'll get some more survivability that way, and I'll never run out. Só porque era roxinho, mano. To be fair, in my defense, yeah, hard to see the monitor from where I'm at. That's true. That's true. Alrighty. All right, now we get to switch over. So this is a boss that I'm really excited about. This is our favorite Isil Radiru. We had a question about her last time when we were introduced to storing, and this is the first time mano, ela devia vir com um personagem do jogo, weapon, mano. Não tem como não. Obviously the Demon King's daggers. These are the skills I'm using, the Dark Break and the Wind Break. So just gonna keep on doing that, and then we'll use the Wind team as our support here. So let's get straight into com a conta programada, né, mano? Como eu sou iludido, velho. There are no new shadows in this patch. I do see Diego asking that. Dash is good. I like dash. I see people saying dash and damage. It feels really nice. So yeah, let's look at what Isil can do. And again, I am very strong right now, so we are going to be nuking it.
but let's look at the animations the best we can. She kind of reminds me of Egress a little bit in her fighting style, which is very great. And that is the new Demon King's Dagger's weapon skill. And then she's gonna dash back and then have an eruption behind her, which you can dodge into to get that break. And then let's get some more of that break in here. I think I'll break her down. Yep. Oh, I missed the full bloom. That's okay. Let's see the damage. Oh my, okay. I did not mean to nuke her that hard. Caralho, é só com ela que você treta, mano. Whoops. Tipo, já é diferente da do Vulcan, né? Porque a Vulcan ali na última fase você treta com 4 chefes, né? Vamos dizer assim. Aqui é só com ela. Dang, okay. There is a fácil, fun né? section, like, not cheese, but not gimmick either. It's a mechanic that she has, just like Metis, that I guess you guys will have to see what she does. I guess when you guys play her after the update. Someone said if this was truly Isel, she would surrender halfway through the fight. That's accurate, yes. I mean, maybe that's what happened. Maybe that's why I finished it so quickly. You know, I already cleared it, so I can't show it to you guys again. My bad. You know, I told you guys that like I want to do easies just so I could keep talking to you guys and stuff like that, but man, okay. Alright, let's switch over to that win team. Quando aparece assim 390 mil de poder, você tá ligado que você tem que ter uns 450 no mínimo pra passar, né? Around 600, so keep that in mind when you're working with that. But let's switch over to our win team, which will also be nuking. Mas a gente tá vendo que o mana aí tá com 619, então já se guiando por isso daí, né? Se tiver mais ou menos essa quantidade de poder e uma certa habilidade, vai ser bem tranquilo. She also had the damage increase taken from the from the break skill as well. So definitely overkilled it just a little bit. Just a little bit. But again, I didn't want to do the harder one. Should I get more dashes, guys? Eu ia no crítico de novo, definitely not the right thing to do. No, but I mean, you're already overpowered, so se esse cara pegar a roxinha só pra... esse cara não manja nada, não. Bunch of dashes this time around. Man. Mas também, né, mano, a conta dele tá fortona, né? Nem precisa. Playing with Alma Mirai feels so satisfying as well. Yeah, I love her ult too. The mask on. Like, I wish my account I'd had this much damage on her. One day. One day. Gotta farm. Endless dash. Ó o segurança. Oh, perfect for our boy Wujin Chol. You just gotta dash between every dash and break. Quebra muito. How you feeling over there? Oh, I'm having a good time. I'm kind of sad that I did not get to show off Isel to full effect, you know? That's right. Leave something for But yeah, leave something to be desired. Gotta leave them one and more. You guys will see again the daggers a little bit com certeza. Well. We do get the break effectiveness, which is actually pretty good as Baron has break a couple times, but I'm going to do the basic attack damage again for the weapon. Because I don't think I showed that up off enough. There we go. Oh yeah. You know, it's nice. Oh my god, Wujin Troll. He took off those glasses and meant business. It's all the dashes, you know. He scales with dashes. Make sure you're bringing breakers to the stage, just like in Rapaz, tá dando até vontade de jogar com segurança. As well. See, maybe all those dashes paid off. I think I have like 7 now. Yeah, I think it's all the practice, because like when I was doing the practice runs, I was not killing these as quickly. As fast, yeah. And you were playing on the same level before too. Dá voltas, mano. Segurança, filho. Novo boss do game aí. I don't know if I'm allowed to respond to that one. But good question. Someone says they will choose dashes too. Let's go.
Okay, so you'd have 7 dashes. All right, so now we're gonna go up to the castle. Ah, mano, tem outro modo, ó. Você treta com o dragão, né? Com o Kaiselin. E depois você treta com o Baran, mano. Eu acho, né? Pelo que tá aí. The final battle, the penultimate battle. É isso mesmo. Ué, mas o Baran tá aí também, mas tinha um modo lá pra cima, então acho que você treta com o Baran e com o Kaiselin. E depois só com o Baran, mano. Eu acho. Cover the cost. Yeah, you can have my I don't mind. my mana crystals essence that I would earn. They're all yours. Mano, agora falando desse Kaiselin aí, tá ligado? Eu sinto que a batalha dele lá da masmorra tá meio bugada, mano. A movimentação dele não tá muito da hora, não. Assim, ele anda de um jeito meio bugado, tá ligado? Faz uns ataques meio bugados. Não sei se vocês vão consertar nessa atualização, não, mas... Pelo menos quando tem... A semana dele da raid eu nem gosto de fazer, mano, porque... Da raid não, da masmorra, porque eu sinto que tá meio bugado, mano. Não sei se vocês têm essa impressão também. And let's see, is Amamira Mirai damage? I think I totally got him on an iframe here. Yes, I did. So this is going to be isso aí, Matheus, que eu acabei de falar. Mechanic as well. In kind of a similar top-down, it's kind of be quite nice. You can get the heals, but you have to stop him from getting... Yeah, will you do it? I think you're good. Oh yeah, you got you only got one. Feeling good, feeling good. Someone in the chat recognized you from another universe in a different time. Oh yeah? And a long time ago, far, far away in a different land. É, pelo vídeo aqui a mecânica do Kaiser não tá bugada não, né, mano? Tá de boinha até. Espero que eles consertem nessa ATT aí também. Thanks, y'all. Okay, and so this is a nice aerial bombardment stage. Mano, na minha conta, cara, a minha melhor DPS é a Alicia, mano. E tipo, em segundo lugar fica a Mirei, tá ligado? Mas as duas tá ali pau a pau, mano. Mas a Alicia ainda é melhor porque minha Alicia tá 5 estrelas, mano. A minha Mirei tá 3 estrelas só, mano. Water? No, I mean, I guess let's throw all of them in the mix. All of it? What's I mean, I was specifically talking. Agora eu vou ter que upar a Mirei, né, mano? Porque a Alicia ela não vai ter tanta serventia nessa nova oficina aí, não. Pelo menos eu acho, né? Ride or die? Pelo menos eu acho não, né? Ela não vai ter tanta serventia porque ela é de água, né? E tem fraqueza a vento, então muito melhor usar a mamia, né? Maybe it's time for a change. What about you guys? How you guys doing? Hey, I see someone saying it's their brother's birthday as well. Happy birthday to them. People in the chat who are saying happy birthday to everybody today. Yes, happy birthday to everybody. Birthday. Thanks for joining us. Spending your October 9th with us, having a good time. I see people out having fun saying like when are we getting a fire support? Mano, minha Charrain, cara, eu deixei ela de lado, mano. Ela tá com 1 estrela só, mano. Ray says happy birthday to my wife. É porque eu foquei muito na Alicia e na mamia, tá ligado? Honestly, she is the gamer as well. Mas minha Charrain tá abandonada, tadinha. Ela é uma boa personagem, mano. E eu tô pensando em começar a upar a Hansemai, né? Porque eu acho que a Hansemai agora vai vir pro tiro personalizado, né? Então, vou começar a upar ela também, mano. A comp que eu tô pensando em fazer vai ser... Mano, a Harper, tá ligado? Como personagem de quebra. A Mamia Mirei e a Hansemai, mano. Ou então segurança, tá ligado? Só que meu segurança não tá muito upado também, não. Let's move on to the finale. Baran, the final boss. Keeping it same. Promise you I won't nuke him this time. Just go easy on him. Go easy. Although, it is very possible to die in this one, because you know, when you're playing a Sungjin, you're built like a glass cannon. Yeah, I did feel like during the rehearsal, you cut it uncomfortably close. Definitely intentionally, not because I'm bad. So this one kind of has a Cerberus kind of start. Always get that start in there. Get the break as you can. Get the full bloom.
Você é louco, eu vou ficar esperando até 3 horas da manhã, mano, porque eu quero pegar esse game aí em primeiro. Apesar que, geralmente quando vem atualização assim de cara, já vem com uns bugs, né, mano? Aí no outro dia os caras lançam uns patch corrigindo, né, mano? Espero que não aconteça isso. Mas eu vou ver se eu fico acordado até 3 horas da manhã aí, que eu quero pegar esse game logo quando sair a atualização. Já quero testar esse modo aí, mano. Ele é rápido, hein, mano. Alrighty. Rod Keto, we see you in the chat. Não, você não toma unfortunately, we cannot give any information about future updates at this moment, but be sure to check out the forum and some of our posts coming up in the future. Uma mecânica. Yeah, so this is my favorite attack of his. Fih, duvido jogar isso aí no automático, mano. Não dá, não. Tem como... Eita! Ah, mas também, né? Yeah, so make sure you guys are actually doing your best to dodge that, and then we'll see from there. Joga isso aí no automático pra tu ver, você não morre rapidinho. See the damage. We'll dash one time, get the amplifying draw, and that was just half of the attack. And again, we are overpowered, but again. Ó, mano, ele tem fase diferente, da hora, mano. Oh yeah, exactly right. So he's overpowered too now. It's a fair fight. Gotta break him down again. You know, I don't think I've been using the basic attacks enough to warrant the taking of it. I'm not going to use the ult round, so I can just showcase you guys what it is. É, atualmente eu tô usando essa skin do Sun aí também, mano. E essa daga aí parece que é braba demais, mano. What's fun? Nothing. Someone in the chat. Nothing. I don't know if we can cross platforms, but no, I'm not good at that game. That's a fact. Ah, cara, pelo que tá aparecendo aí, compensa, hein, mano. Mas não sei, mano. Acho que com 40k de núcleo você não consegue fazer elas 5 estrelas, não. Então o conselho que eu te dou, tá ligado? Você me permite um conselho? É assim, a espada do Rei dos Demônios, que é a espada de vento também, ela teve um buff muito foda aí, tá ligado? Quer dizer, vai ter um buff muito foda com essa atualização aí. Então se você já tem algumas estrelas dessa daga aí, da espada do Rei dos Demônios, eu acho que compensa mais upar ela pra 5 estrelas, tá ligado? Tipo assim, minha opinião. Eita, mano, tem Click Time Event, cara. Nossa, que foda, mano. Nossa, que muito foda, cara. Brabo demais, mano. This is where you be careful. Okay, you did this time. Last time you almost gave me a heart attack. Thank you, King the Conqueror, saying you love the movement, very smooth. E foi. Thanks for the Fs in the chat, guys. A celebratory Fs, and that is showing off easy mode of the new Demon Castle Upper Floors Demon King Baran. Yeah, and this fight is, like, I've had so much fun with this fight, and honestly, when you're not as overpowered, you get to experience so much more of it, but I just didn't want you guys to, you know, sit through, it might take me eu também acho que vai, minutes, mano. and I might fail a couple times if I tried it on harder, so, yeah, hope you guys enjoyed this part, but let's move on to the core mechanics that you guys saw just now, that we just got and showing off. Pô, será que não vai ter mais nenhum códigozinho pra gente, não? We can never replace system, right? Can I get some W's in the chat for system, for being the best system? Woo! Thanks, everybody. Alrighty, so as you can see here, got some main rewards now in both of these. So for normal, this is going to be what the normal mode looks like for the Demon Castle's upper floors. Matheus, sabe o que eu quero que eles façam também, mano? Eu quero que eles comecem a lançar, assim que eles finalizarem o conteúdo de solo leveling, né? O normal, que a obra teve finalização, que eles comecem a lançar os conteúdos de solo leveling Ragnarok também no game, mano. Seria muito foda também. Cores. So one is the spirit core, which it looks like tipo, surrou, vir como caçador, tá ligado? Ou até um modo de você diferente, tá ligado? De você jogar em vez do Sun, você jogar com o surrou como personagem principal. Acho que seria foda isso daí adicionado no game também, né? Mas isso daí é bem mais pra frente, né, cara? Passive that you can see here. So this is an example of one. When the user uses their ultimate skill, it recovers MP equal to 5% of their max MP. And then you can see the cooldown as well as there. This one, for example, is that when the user uses basic attacks, hits 3 times, it charges their power gauge by 3%.
Alrighty, and so I'm just going to click through these. I'm not going to read all of them out loud, but if you want, I just want to go back after the stream and pause and look at them. Então, tipo, colocar ele como... que nem como tem aqueles jogos, tá ligado? Que você dá pra jogar a história de vários personagens, né? Então tem um modo aí pra você jogar, tipo, como surro como personagem principal. So there's right here, as you can see, there's new UI. We get to the core, and then these are the cores that I have collected in the runs that I've done. Cara, eu tô lendo também, eu tô lendo bem devagarzinho, mano. Eu tava até fazendo uns conteúdos aqui no canal contando a história, tá ligado? Uns vídeos aí animado, tá ligado? I forgot to tell you guys. Só que, mano, dá mó trampo de fazer, mano. Aí deu preguiça, tá ligado? Eu fiz 2 capítulos só, mano, mas eu pretendo voltar. Você dá uma olhada no canal aí, tem, mano. Capítulo contado de forma dinâmica. O capítulo 1 e o capítulo 2, mano. Vou voltar a fazer, mano. O que tá faltando é só coragem, mano. So maybe these rares down here, and then you can get them to level 10. And so boom. And then you can level them up. And then, you know, sim, mano, o Yu-Gi-Oh! Aqui tem lá vários mundos diferentes, né? Joguei muito Duel Links também, mano. Eu perdi umas 3 contas, mano, porque eu não salvava meu ID Konami, tá ligado? Aí eu trocava de celular. Quando eu ia baixar de novo, cadê minha conta? E no Yu-Gi-Oh! Eu cheguei a gastar uma grana, hein, mano. Eu perdi umas 3 contas lá, mano. Aí na última eu desisti, tá ligado? Eu até tenho baixado aqui no meu PC, mano. Mas nunca mais joguei, mano. Bit by bit, and so you can look into it a little bit more. Yes, there is more codes at the end, everybody, so stay tuned. We did give away one earlier. Maybe some nice people in the chat will be able to share that. But this is what the core system, I mean, mechanic, looks like. Meh. Cara, uma coisa que seria da hora pra Solo Leveling Arise também seria eles começarem a fazer uns crossover, tá ligado? Com outros, tipo anime, tá ligado? Sei lá, umas franquias assim. Eu tava pensando, tipo assim, isso coisa da minha cabeça, tá ligado? Até tava conversando com minha mina aqui também, porque ela gosta. Seria muito foda, tá ligado? Se eles fizessem, tipo assim, um crossover lá com o Rise of Shield Hero, né? O herói do escudo, mano. Não sei se vocês já assistiram esse anime. Eu acho que a proposta dos dois tem muito a ver, tá ligado? E tipo, se rolasse um crossover um dia, seria muito foda também, mano. Imagina só, pra quem conhece o anime, jogar com o Naofumi aí como um caçador, mano. Seria top, hein? Give it a second here. Oh, I saw the first right answer. Oh, really? Already? Oh, yeah. 3 people got the right answer. 4, 5. Oh, and I see SLA Gamer asking how the code's just working on Workshop or Brilliant Light. No, they are for every mode. It's like a new artifact. Wow, I'm seeing a lot of 4s, a lot of 3s. So 3s or 4s, C11. Yes, some individuals were writing the name out right. Oh, yeah. The first one is Adam. Hava is the very first person who got the right Yep, answer. and with the right answer of Baek Yoon Ho. That is correct. So, as you guys know, there is a Hunters Guild called the Hunters Guild. You know, it's like a kind of naming yourself like if you're a basketball team, like you are the OG. You are like when people think of hunters. The Hunters Guild. Not to be confused with the Hunters Association. Oh, of course. So, Chahin is the Vice Guild Master. Aí você tá tirando, hein, mano? Aí pegou pesado, hein? And then Hansemi is on the B team for the Hunters Guild as well. And I see Glitch the Real saying 5. That's the real answer, Jerkai. Yeah, 5 and 6. It looks like we're counting now. But anyways, congratulations. Good answers. Glad you guys know some solo leveling trivia. But let's move on to some improvements coming in the next update. Now, some of you guys may have already seen this in the patch notes, but we thought we'd highlight some of the bigger changes. We heard your feedback a lot about Kaiselen, and so we've decided to decrease the flying patterns for Kaiselen. So there'll be less time spent in the air and more time getting beat up by our amazing hunters. Estão falando aí do concerto do Kaiselen, né? Tava na hora já. We also have the presets for Sung Jin-woo going from 3 to 5, so you guys can have more of those presets, like we were saying earlier. If you want water, fire, light, dark, wind. Na verdade, eu acho que eles não estão nem falando de conserto de bug nem nada, só estão falando que ele tá voando muito, né? Lá nas fases.
Cool. Assim, eu não me importava muito com isso não, mano, mas aqueles movimentos tudo bugado deles lá que me incomoda mais ainda. Buffs for these hunters and weapons that you can see on screen, with Choi Jong-in getting some love, as well as Yu Soo-hyun and the Demon's Longsword. O dragão tá voando muito, caralho. O dragão voa, porra. O dragão tem que voar o tempo todo mesmo. Demon's daggers, Demon King's daggers. So, os caras às vezes se preocupam com os bagulho que não tem nada a ver, mano. A lot of that, a lot of fun. You like, technically showcased most of that. Yeah. Within the, yeah. Using those presets to our advantage. But yeah, those are some of the improvements coming to solo leveling Arise. Hope you guys will enjoy all these changings. Now let's move on to a new contest that we just announced. I see some people asking about Beru's Shadow as well. I don't know if you guys saw the video that we released, but like, if you haven't, I won't go into it much, but take a look. It's real nice. Olha, eles estão falando aí do vídeo que eu postei hoje, tá ligado? Do concurso de fantasia aí, mano. Depois vocês dão uma olhada no vídeo lá, mano. Esse concurso aí é foda, hein, cara. Eu vou participar, hein, mano. Vamos ver, já pensou a fantasia do Devs no game, mano? Porra. To really make your impact on solo leveling and get some nice rewards out of it. But the first category is for drawing any costume that you would like to see on our hero, Sung Jin-woo. So if you think, something silly might look good on him or something epic, eu também acho que é improvável, mano. And then there's also the hunters category, which is draw any costume that you would like to see on one of the other hunters in solo leveling Arise. And this is going to be limited to hunters who are currently available and playable in the game, excluding Sung Jin-woo. So I have a question, System, since you are a lot more artistically inclined than I am. Are you planning on participating? I mean, I would participate if I'm allowed to. Why don't you? Então, mano, o herói do escudo é só pra quem curte mesmo, né? But like, mas tipo, pô, mano, sei lá, eles têm um próprio jogo aí do Nanatsu no Taizai, né, mano? E ano que vem vai estar chegando o Origins aí, que é um MMORPG, né? I think for sure. Seria um crossover bom também, mano. If I were to do a hunter costume, I think 10 out of 10 do Go Gun-hee as Santa. That's a great idea. Like, I think seasonally, I think he just, he'd make a great Santa. Right, exactly. Like, he looks like he could be a good Santa, have a nice beard. He's already got the white hair. The event runs till November 24th, so maybe it could roll out by the time Christmas is around, get some Santa Go Gun-hee in here. What costume would you make for Sung Jin-woo? Well, as you know personally, I'm a big fan of I'd choose a pirate. Like aproximadamente 14.400 USDT, mano. É dinheiro pra caralho. Not really seasonal, but I think something like that would be really cool. Tô animado com essa possibilidade aí, né, mano? Mad Hatter kind of style would be cool. Okay. I like those kind of things. Yeah. I did see Guillermo. The reason why I laughed, he was like, he already said pirate Sung Jin-woo, and I was like, this guy knows. Yep. He's got good taste. What are some of the skins you guys would choose? Is Chubby Santa Sung Jin-woo? Prism is gonna submit a stick figure Sung Jin-woo. Mano, fazer uma fantasia do Sung de sunga, mano. Sung Jin-woo's Photoshop face. Já pensou o Sung de sunga, mano? Black line. Seria top. As his body, just like boom, boom, arm. So when he sees him jumping. Someone said do a headless horseman or pumpkin. Não, mano, não precisa ter o Photoshop não, pô. Você pode fazer arte à mão mesmo, mano. Você pode fazer arte à mão, normal, postar a sua foto lá. E depois, se eles solicitarem, caso você seja um dos ganhadores, aí você só converte, tá ligado? A sua imagem pra imagem de Photoshop. Isso aí é fácil fazer, mano. Só você ir lá em qualquer conversor de arquivo e converter a imagem lá, tipo, sei lá, PNG pra PSD, mano, que é arquivo de Photoshop. Não dá nada não, isso aí é fácil de fazer, mano, é bem simples. Você consegue fazer até em conversor online aí, tá ligado? Sem ter nada baixado no seu PC, mano. Agora o desenho pode ser à mão mesmo, mano. Não tem problema não. That's right. For first prize, just for letting you guys know, this contest is run out of our Aí a foto que você vai compartilhar lá, tá ligado? Pode ser tipo assim, sei lá, vamos supor que você fez um rascunho aí na folha sulfite. Mano, você vai postar sua foto da folha sulfite mesmo lá e tal, e vai estar participando. Aí se caso você ganhar, e se eles solicitarem, que eles podem não solicitar também, é só se eles solicitarem, aí você converte aquela imagem do arquivo em PSD, mano. É fácil, pô. The awards of excellence, there will be 4 winners, and that will be approximately at $1,040 US, and then you will also get 20,000 Essence Stones. Se dependesse do Photoshop mesmo, eu mesmo tava na roça, tá ligado? Mas como é só o arquivo depois, mano, então fica simples.
and get some 7,000 essence stones. And then this is the war that gets me most excited, because I don't think I'd even get any, you know, maybe I might be special, but not in the artistic quality way. But I definitely am a participator in these kind of things, so I think I could be one of the 10 members to randomly get the 5,000 essence stones. So even if you're not very confident in your artistic abilities, o cara que ganhar em primeiro lugar aí, mano, que nem eu falei lá no vídeo que eu postei hoje aí, vamos supor que o primeiro lugar possa ganhar os 2 prêmios, né? Porque você tem um primeiro lugar pra fantasia do Sun e um primeiro lugar pra fantasia dos caçadores. O cara que ganhar, se ele ganhar nas 2 categorias, mano, o cara ganha um carro popular praticamente aí, mano. É um prêmio bom, mano. Vale a pena participar, tá ligado? Não, a gente já não tem, né, mano? Ou não, a gente já não tem. O não a gente já tem, né, mano? Vamos atrás da humilhação. That's right, it is time to showcase one of our many amazing Partner Creator Plus creators, Rokage. For those who don't know, the Partner Creator Plus program is our way to show support and appreciation in the form of revenue share and community codes to the many amazing content creators in our community. This week we are highlighting Rokage. Rokage is a key member of our SLA community whose goal it is to make the greatest SLA community out there. He uploads multiple times a day, so there's always content for you to look forward to. He has a YouTube channel in which he covers a wide range of content focused on game news coverage, codes, community highlights, and summons, and so much more. So if you are looking for an active community and someone who never fails to deliver, Rokage is your guy. So be sure to check out Rokage's channel and his Discord and support him or the many other amazing content creators in our program. Shoutouts to Rokage. Can I get some W's for Rokage in the chat? Shout out to all of our creators. I love having you guys in the chat too, and being able to talk to you. Sometimes I watch your guys' streams afterwards and listen to the only nice things you guys say about me. No, but genuinely it's a lot of fun having such a good and interactive community. You guys Não, mano, o 5K de núcleo vai ser assim, tá ligado? Depois você dá uma olhada lá no vídeo lá que eu expliquei certinho como funciona. Esse 5K de núcleo vai funcionar assim, mano, é que nem os prêmios que eles fazem aí. Tipo, dentre todos os participantes eles vão sortear 10, aleatório aí. Aí essas 10 pessoas, aleatoriamente, vai ganhar 5K de núcleo, mano. Então vale a pena pelo menos participar, né? Porque pelo sim e pelo não vai que pelo menos você é um desses 10 aí. For hunters playing on PC or Android devices, the coupon code can be claimed through option, account setting, redeem code button. And for hunters playing on iOS devices, please visit the coupon registration page on our forum. The coupon code is daggers are sharp. Get it? It's like because we're releasing the daggers. And then sharp, as in like the stream. Cadê os núcleos, mano? Sharp. Caralho, um código mais fuleiro que o outro, né, mano? Mas tá aí, né? Ah, uma outra coisa que eu queria saber também, mano, é se agora depois dessa TT... Essa TT foi foda, né? Essa atualização, se a fantasia do Sun lá, do Férias de Verão, vai vir, tá ligado? Pra gente poder comprar. Ah, essência aí, ó, 1000. Ah, não, esses aí é os que tá ativo ainda, né? Lá do campeonato. Então eu queria saber se, mano, essa fantasia do Sun vai vir pra gente comprar lá com tecido imbuído de mana, mano. Quero comprar ela só pelo meme. And it was a fun tournament that I highly recommend you guys go watch on the Korean YouTube channel if you have the time. But if you guys just wanted the codes, we had them up there. They expire. 10 milhares, mano. So make sure you guys go ahead and share those to everybody. But that about wraps up our 4.5 Sharp livestream. Thank you all for joining us and supporting Solo Leveling Arise. We truly appreciate all of your feedback, all of your interaction, and for all of you taking the time out of your day to join us in today's live stream. I sure had a lot of fun, and I hope y'all did too. Quick reminder to hit that like button and subscribe to the channel, as it really helps as well. As Prism said, thank you everyone for joining us and having fun. It really makes for a really good experience. And I just wanted to say mano, eu também, mano. Sangue praeiro, hashtag sangue praeiro. Thank you everybody. Have a wonderful night. The system is core to our live stream, but the core system is not the system equivalent. Word. Mano, não é possível que até o final dessa live eles não vão dar nem 1000 núcleozinhos pra gente, mano. Pelo menos 500. Ih, acabou. Codiguinho, flop do flop.
Gina Brabona. A Oficina da Luz Brilhante tem umas mecânicas bem da hora. Curti, mano, curti. Achei da hora. Agora vamos ver como vai chegar aí no game, né? Se vai vir tudo certinho, se vai vir bugado, como é que vai ser. Gina de luz. Eu falei, caralho. Falei que ia ser de fogo. Aí, ó, o luz aí, ó. Tem como não, os caras já lançou uma parte de caçador de luz, mano. E a fantasia dela é braba, hein, mano. Será que vai ser de passe, mano? Ou vai ser daquelas premium lá? Porra, se fosse de passe eu ia ficar até tentado comprar um passezinho, hein, mano. Só pra ter essa fantasia. Brabíssima. Bom, então acho que é isso aí, rapaziada. Essa daí foi a live da 4.5, né? Várias coisas legais aí pra ser adicionado no game, né? Agora vamos esperar a atualização chegar aí. E assim que ele soltar um patch notes lá, atualizando todos os detalhes, né? Que eles sempre falam todos os detalhes aí do que vai vir quando finaliza a live aqui, ou poucos minutos aí antes do game voltar ao ar. Aí eu faço um vídeo pra vocês aí, falando todos os detalhes aí desse novo patch notes, fechou? Então, muito obrigado quem ficou até aqui agora comigo, assistindo aí. Quem estiver assistindo aí e ainda não foi inscrito no canal, se inscreve no canal, dá essa força pro Mano Defs aí. Espero que vocês tenham gostado, isso daqui foi só um teste, meu PC não é lá essas coisas, entendeu? Então eu fiz o que eu podia ter feito aqui, tentei fazer umas configurações aqui que desse bom, espero que vocês tenham gostado. E é isso, rapaziada, a gente se vê na próxima e eu pretendo continuar trazendo live aqui pra vocês, fechou? Então é isso, me apoia lá como criador de conteúdo, se você ainda não apoia nenhum criador. E é isso, aquele abraço, fiquem com Deus aí. Até a próxima, mano, a gente se vê.